අපි යනවා එතකොට home කියන එක යටතේ first topic එක වෙන එකක් වෙන්න පුළුවන්. random එකක් දීලා යන්නේ getting around town. getting around town කියන එක ගැන කතා කරලා තමයි home එක ගැන කතා කරන්න යන්නේ. Right. IELTS part 1 exam එක. What kind of transport do you use to get around? Does your city or town have a good transport system? Do a lot of people cycle in this section? In this section, a student called Vanessa answer questions about transport. You will read about the IELTS test and the speaking section, and then practice answering question about transport. The exam part 1 always familiar topic part 1 speaking test. This examiner asks you general questions on some familiar topic such as your work, studies, daily routine, family, and interest. Getting around the town rare topic IELTS එක අහන්න පුළුවන් එකක්. අපි බලමු මේකේ computer sound share කරන්න. බලමු Vanessa මොනවද කියන්නේ කියලා questions ටික අපිට තියෙනවා. Why does Vanessa like traveling by train? දෙවෙනි එක, what does Vanessa say about the bus system in her city? Which statement is true about cycling in her city? Which kind of transport does Vanessa use most? Right. ඔය ටිකට අපි බලමු කොහොමද answers එන්නේ කියලා. So what is your favourite way to travel? I think that my favorite way to travel would be the train. One of the reasons I like traveling by train is that usually the views are really nice. The trains are really roomy. I mean, I have a lot of space for my legs and my luggage if I have any. And they are very efficient and they're usually on time. And does your city or town have a good transport system? Yes, it does. I think it's a very efficient means of transportation. If I need to, in my case, I usually travel to the university and I take the bus. And there are many different buses running at the same time, so it's really convenient. And do a lot of people cycle in your town? They do, yes. I think it's very common. You have the cycle lanes on the street. I think people are really respectful of cyclists, and especially if the weather is nice, you would see many people around on their bikes. And how do you usually get around your city? I walk a lot. I take the bus if I have to travel longer distance. I sometimes ride my bike as well if the weather is nice. And if I just need to go somewhere far away, then I will take the train. All right. Why does Vanessa like traveling by train? There's a lot of space. There's a lot of space. Right. What does Vanessa say about the bus system in her city? There enough buses, there aren't enough buses. Come on, guess kar le. That's very Okay. That's very well. Which statement is true about cycling in her city? You don't see me. It's very popular. It is very popular. Which kind of transport does Vanessa use most? Buses and bicycles. බලමු. හතරම correct කරලා තියෙනවා. recording එක බලන්න ආයේ පස්සේ බලන්න මේක එහෙම කියවලා. අපි ඉස්සරහට යනවා quickly. දැන් අපි අගහරි ඉන්නේ හින්දා test ගොඩක් කරපු නිසා exam focus එකට එනවා. මෙන්න මේක exam එක ගැන පොඩි විස්තර ටිකක් කියලා තියෙනවා. ඊට බලමු. Exam focus. The IELTS exam is an international test of English. Many people take the exam because they want to study in an English speaking university or because they want to
move to Australia, New Zealand, Canada, or the UK. The exam tests your listening, reading, writing, and speaking. You take the listening, reading, and writing exam on the same day. That takes 2.5 hours. The speaking test may be on the same day, or it may be a few days before or after the results. I'm a copy කරලා අපි group එකට දානවා. ඒතර කට්ටිය ලේසි ටිකක් එක බලන්න. Oh. Right. එතකොට මේක එක්සෑම් එක ගැන කතා එක්සෑම් එකේ එකක් listening, reading, writing කියන එක එක දවසක තියෙන්නේ 2.5 hours තියෙනවා. Speaking test එක may be on the same day. ගොඩක් වෙලාවට එක දවසෙම නෙවෙයි තියෙන්නේ, or it may be few days before or after the other test. Speaking එක වෙනම තියෙනවා, reading, listening, writing වෙනම තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එහෙමයි තියෙන්නේ. UK වල නම් සතිපතා අපිට ටෙස්ට් බුක් කරන්න පුළුවන්. මම දැක්ක තියෙනවා 200 pounds. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ සැලරියෙන් 80000ක් විතර වෙනවා දැන් ටෙස්ට් එක. How do they score the IELTS exam? Listening, reading, writing, and speaking each have score from 0 to 9. බිඳුව ඉඳන් 9ට තියෙන. Pass fail exam එක නෙවෙයි මේක. You add these together, then divide by 4 to get the final score. For example, listening 3, reading 4, writing 3, speaking එහෙම නම් අපිට ගන්න පුළුවන් එතකොට 3.5. Your final IELTS is 3.5 එතකොට. Elementary එකනේ මේ levels. Elementary level එක තියෙනවා student usually score 3 to 4. A2 level. එතකොට අපේ ඔය EF set එකෙත් A2 කියලා තියෙනවා නම් ඒ level එක වට IELTS වල හිතා ගන්න පුළුවන්. Intermediate B1 level එකේ නම් 4 to 5. Intermediate. එතකොට most English speaking universities ask score for 6 to 7 ගන්නවා කියලා කියනවා. ඔයාගේ final exam එකේ තිබ්බනේ upper intermediate ද කොහෙද නේ? upper intermediate. ඒ කියන්නේ පහට වඩා තියෙන level එක තියෙනත් ඒකේ comparing එක මම දාලා තිබ්බා group එකට. 54යි තිබුණේ. 54. එතකොට අර ඒකේ ඒක දැක්කද? ඔව් IELTS එක compare කරන වගකුත් මම දැම්මා. EF set English exam එකේ ලකුණුත් එක්ක. ඒක අපි බලමු හැමෝට. එතකොට what do you do in speaking test? The speaking test lasts for 11 to 14 minutes and it's 3 parts. Part 1, 4 to 5 minutes, you answers general question about your life, your family, and other family topics. Part 2, you get a topic to talk about. You have 1 minute to prepare and then talk up to 2 minutes. Part 3, you have discussion about the topic you talk about in part 2. How do they score the speaking? How do they score the speaking test? The examiner uses these 4 things to check that your speaking is easy to understand. Fluency and coherence. Fluency කතා කරන්නේ කොහොමද? You need to talk without stopping too much. And you need to link your ideas together. මෙන්න මේ parts වල තමයි එළ ලකුණු දෙන්නේ. Lexical resources. This is vocabulary. වචන මාලාව හොඳට තියෙනවා. You need to use lots of different words and phrases. ඒකයි repeating කරොත් එකම වචන repeat කර කර කතා කරොත් ලකුණු අඩු වෙන්න එක හේතුව. Pronunciation. මේකට you need to say words clearly. ඒතර හරියටම සුද්දෙක් වගේ කතා කරනවා කියන එකට තමයි pronunciation කියන්නේ. Syllable intonation බලලා clearly කතා කරන එක තමයි pronunciation කියන්නේ. Grammatical range and accuracy. You need to be able to use grammar correctly. ඔය ටික තමයි speaking test එකේ බලන්නේ. Speaking test එක විනාඩි 12ක් 14ක් තියෙනවා ලේසියෙන්. The speaking part 1. Part 1, the examiner asks you questions on familiar topics that you can answer from your personal experience. Here are some common part 1 topics. එතකොට මේවා තමයි part 1 common topics. මේවා අපි ගොඩක් ඒවා cover කරගෙන ගියා. You won't get a good score if you give very short answers to a question. බැලුමට එක yes or no answer එකක් තමයි. නමුත් අපි හිතලා ඒක ඇදගෙන යනවා. ඒක තමයි මේකේ exam training වුණාම තියෙන art එක. අපිට එතකොට හොඳට මේවා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Try to expand your answer with reasons, explanations, examples, or details so you can show the examiner your English ability. Look at how these test takers explain the answers. මේ උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා.
Do you think your city or town has a good transport system? Yes, it's pretty good. There are lots of buses and trains, so you don't have to wait very long. They stop quite early though. If you're out after 8:30, you need a car or to take a taxi. right. එතකොට හොඳ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකක් තියෙනවා. දැන් ඔහම ඇදගෙන යනවා ප්‍රශ්නේ කොහමද? ඒක තමයි මේ ටෙස්ට් එකේ ආර්ට් එක. ඒතකොට ඒක ඉගෙන ගත්තම ටෙස්ට් එක හරි ලේසි පාස් වෙන හොඳට ස්කෝර් කරන්න පුළුවන්. අපි ට්‍රේනින් සෙෂන් එකට යනවා. For long journeys, I like to take the train. It's fast and you can just relax. For long journeys, I like to take the train. It's fast and you can just relax. For long journeys, I like to take the train. It's fast and you can just relax. There are always lots of buses, so you don't have to wait very long. There are always lot of buses, so you don't have to wait very long. There are always lot of buses, so you don't have to wait very long. There are cycle lanes on most roads, and we also have them in the parks. There are lanes on most roads, and we also have them in the parks. ඔවරත් try කරමු මේක අපි ප්‍රදීප්. There are cycle lanes on most roads, and we also have them in the parks. There are cycle lanes on most roads, and we also have them in the parks. There are cycle lanes on most roads, and we also have them in the parks. It's difficult to get home sometimes because there are no late buses. It's difficult to get home sometimes because there are no late buses. It's difficult to get home sometimes because there are no late buses. ඇඩ් කම්පැරිසන් එක මම ස්කිප් කරනවා. ඔයා ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක ගැන ඔයාලට පුළුවන් විදිහට කියන්න ප්‍රදීප්. අපි try එකක් දෙමු. Transport. Now it is your turn to answer questions on familiar topic. You are going to hear some questions about transport and record your answer. In the exam, this section 4 to 5 minutes. For this practice actively, try to talk about 1 to 2 minutes in total. Before you start, you will see some tips to help with this part on test drive. What's your favourite way to travel? My favorite travel method is buses because my school is located in near the road and also my house. Okay. අපි මොඩල් ආන්සර් එකත් එක්ක modify කරගමු ඉස්සරහට. What kind of transport did you use today? What kind of transport do you use today? What kind of transport did you use today? Used to. Okay. I use that train. Okay. Because I came in my home. Okay. අපි වල මොඩල් ආන්සර් එකත් එක්ක improve කරගමු. traveling common topic එකක් අපි ඒක improve කරගන්නවා. Do you think your city or town has a good transport system? Yes, my town has a lot of transport method, mainly buses and train and lot of taxis are there in my town. I think buses is very easy and we can find easily go anywhere to the any location. Very good. Do a lot of people cycle in your town? I think cycle is very less
because lot of people come from car and three-wheelers and any type of personal vehicles. Bicycle is not used for because the it is a heavy hard 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 work because riding the bicycle. Correct. Okay, മനസ്സിലായത്. How would you improve the transport system? I think it is a very important point because sometime maybe after 8:30 p.m. No buses in our town, and I think more than lot of people have any any transport method without bus after night after 8:30 p.m. We suggest we they are improve. We need to improve buses or any taxi methods in our transportation method in our town. Okay. Okay, മനസ്സിലാണ്. මොඩල් ආන්සර් එක බලන්න. ආන්සර් ප්‍රදීප් දෙවෙනි එකේ හින්දා තව ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මොඩල් ආන්සර් එක මම කොපි කරලා දාන්නම් group එකට. මොඩල් ආන්සර් එක ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. මොකද අන්තිම වෙදී ඔක්කොම හොඳට ප්‍රැක්ටිස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ මේ ෆයිනල් එක්සෑම් එක ගෙනකොට මේ හැම එකකටම හොඳට ප්‍රැක්ටිස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ගැන අපි ෆයිනල් වයිව් එකේ අහනකොට ආපහු අපේ ක්ලාස් එක ඔක්කොම සෙට් එකේ ඒකට හොඳට ට්‍රේනින් වෙලා ඉන්න ඕනේ. එතකොට අපි බලමු මොඩල් ආන්සර් එක අහලා බලමු. What's your favourite way to travel? Well, for long journeys, I like to take the train. It's fast and you can just relax. I normally read a book. The bus is cheaper, but it's not as comfortable and it's slower. For short journeys, I usually just walk. What kind of transport did you use today? Today, I went to the mall in my friend's car this morning. She picked me up from my house and we went shopping together. Then, after lunch, I took the train to come to this test. My carriage was almost empty, so it was a nice, quiet journey. Do you think your city or town has a good transport system? Yes, it's pretty good. There are always lots of buses and trains, so you don't have to wait very long. They stop quite early, though. If you're out after 8:30, you need a car or to take a taxi. Do a lot of people cycle in your town? Yes, it's very popular. Lots of people cycle to work when the weather's nice. There are cycle lanes on most roads, and we also have them in the parks, so it's very safe. I think there must be some cycling clubs, actually, because you often see people cycling in big groups. How would you improve the transport system? Well, it would be nice to have some late buses and trains. Like I said, it's difficult to get home if you're out after 8:30. Also, restaurants should have places where you can lock your bike. My friend cycled to a coffee shop the other day, and when he left, his bike wasn't there. right. එතකොට expanding answer කියන එක මම highlight කරලා තියෙනවා first point එක විදිහට හැම එකෙම. ඊට පස්සේ using linking word and so because ඒ වගේ ඒවා. Using contractions. ඒතර contraction always අපි පුළුවන් තරම් කෙටි කරලා use කරන්න එක තමයි fluent English වල IELTS recommend කරන්නේ. අපි යනවා අපේ exam එකේ second part එකට. Visiting relatives. How often did you visit relatives when you were growing up? What did you do there? Did you enjoy the experience? In this section, Vanessa talks about visiting her aunt's home when she was a child. We will study the format of speaking part 2, prepare talk about relative home you visited and record yourself. So part 2 එකේ අපිට දෙන්නේ විනාඩියක් දෙනවා prepare වෙන්න. ඊට පස්සේ topic එක ගැන කතා කරන්න ඕනේ. In part 2 of the speaking test, you will be given a card with a topic
You will have 1 minute to think about the topic. Then you will have to talk for 1 to 2 minutes about it. The topics are usually about you or things you have done. අපි බලමු එකේ. ඉස්සෙල්ලා මගේ topic එක අහලා බලමු එකේ which three things does Vanessa say about the home of her aunt? අපි අහලා බලමු. So remember, you have 2 minutes for this, so don't worry if I stop you, because I will tell you when the time is up. Okay. And can you start speaking now, please? I'm going to describe the home of my aunt. She used to live in another province, different from my family and I lived. You would usually take about a couple of hours to get to her place. It was a really nice house. It was a big house with lots of bedrooms. The house was next to a river, and the river was very clean. So we used to go there usually for the holidays, and we would swim there and we'd spend time with other family members. We used to do a lot of activities also, because since the house was was in a rural area, there were lots of animals around. Like you would go and see like cattle, or also there were lots of trees. Like you can go and find apple trees or tangerine trees, and you would usually go and pick the fruits by yourself. The place, also the weather was really nice there. It was a bit humid, but since we usually would go there during summer, we would stay indoors a lot. The house was really well ventilated, and the only thing that the house had to have were like these kind of nets in order to protect yourself from insects, which are very common, especially because the house was next to a river. And it was a really nice place to just walk around and know the other neighbors. It was very friendly. People who lived nearby, they all knew each other and they knew us. So Thank you. All right. Which three things does Vanessa say about the home of her aunt? මොකද හිතන්නේ ප්‍රදීප්? Her aunt had lot of books. හ්ම්. Her aunt's house was quite far away. They were nice. They were nice picture on the board. They have a nice picture on the wall. Okay, well, the aunt house was quite far away. Her aunt has fruit trees. There were lots of insects. So listening part එක තව improve කරගන්න ඕන. ඒකට subtitle එක film බලන්න අපේ group එකේ කට්ටිය එකතු වෙලා ගන්න Netflix account එකක් එතකොට බලන්න පුළුවන් ගොඩක් movies subtitle එක. listening part එක හරියනවා. එතකොට අපි second part එකේ organizing talk exam part එක. එතකොට මේක මෙයාම prepare කරගන්න ප්‍රදීප්ගේ talk එක කොලයක් අරන් පොඩ්ඩක් ready වුණා නම් ලේසි. The part of test examiner will give you a topic card and some paper and pencil to make notes. The card tells you the general topic of your talk and gives you points to talk about. Here is an example. Describe the home of a relative that you visited as a child. You should say where they live, what their house or flat was like, what you did when you went there. Explain how you felt when you were there. ඔය topic එකට බෙදලා කියන්න බලන්න. එතකොට මේක තියෙන්නේ the examiner will right topic එක දාන්න. What did it when you went there?
ඔයාට එක්සෑම් එකේදී ආයේ මේ කාඩ් එක හම්බ වෙනවා. හරි. එතන ඊට පස්සේ the examiner will say you will have 1 minute to prepare. During this time, think of things to say for each point. එක point එකට කරුණු කියන්න පොඩ්ඩක් ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. මොකද මේකේ මැදින් ප්‍රශ්න අහන්නේ. එක දිගට මිනිත්තු 2ක් කතා කරන එක තමයි ගේම් එක. And write a few words next to each point. එක එක ඉස්සරින් චුටි චුටි ලියා ගත්තම ලේසියි. To help you remember, after 1 minute, the examiner will ask you to start speaking. තොර මිනිත්තුවක් දෙනවා ප්‍රපෙයාර් වෙන. ඒක මේ ඉස්සරහින් චුට්ට චුට්ට ලියා ගත්තා නම් පොයින්ට්ස් ටිකක් මේව කතා කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට විනාඩි දෙක දිගට කතා කරන්න පුළුවන්. You need to talk for at least 1 minute. But to get a good score, you need to talk for 2 minutes. 1 minute කතා කරත් ඇති 2 minute කතා කරන හොඳ ස්කෝර් එකක් ගන්න පුළුවන්. Try to keep talking until the examiner stops you at 2 minutes. දිගටම කතා කරන්න examiner ඔයාව නවත්තනකම්ම කතා කරන්න. ඒක තමයි මේ IELTS exam එකේ ගේම් එක. Let's look at how Vanessa talk about the topic above and what you can say when you talk about. ඒ topic ටිකම තමයි අපි මෙතන කඩලා ඉගෙන ගන්න. මේ topic එකද ඔයා මොනවද කියන්නේ කියලා ඔයා පොඩි note එකක් දාගන්න. Describing the home of a relative that you visited as a child. Vanessa start by saying, I'm going to describe the home of my aunt. අනේ පටන් ගත්ත විදිය. අපි කොහොමද පටන්? Start by introducing the topic in your own words, like Vanessa does. For example, I would like to tell you about my grandmother's house. එහෙම පටන් ගන්න පුළුවන්. You could also give more information about the person. She was my mother's mother. I call her Nona, which is like granny. එහෙම කියලා කතාව ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි දෙවෙනි topic එක where they live කියන topic එකටදී. Vanessa says her aunt lived in a different province and she mentioned how long it took to get there. You could say more about the place. Perhaps it was in a small town or big city, or in a countryside. Maybe it was on a busy street or in a quiet suburb. තර මේ වගේ තැන කොහෙද තියෙන්නේ කොහොමද කියලා එක කතාව දෙගෙන යන තමයි තියෙන්නේ. What their house or flat was like. Vanessa says it was a really nice house. It was a big house with lots of bedrooms. Vanessa's description could be strong, nice, big, ඒ වගේ වචන තිබ්බා, and very general. Simple words helps the listener to imagine the house. තර අපි කතාව කියන්න ඕනේ නිකන් අහගෙන ඉන්න කෙනාට හිතේ මැවෙන විදියට කියන්න පුළුවන් නම් තමයි ගොඩක් වටින්නේ එක්සෑම් එකේ ඔළුවේ මැවෙන විදියට. You could say it was a large stone house, for example, or perhaps a cold, dark flat in the city. Did it feel cozy? Cozy can smell warm and comfortable. Small, warm and comfortable. Cozy. Or spacious. Big with lots of space. Cozy and spacious. ඒ වචන දෙක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් house කෙනෙක්. එතකොට what made it different to other houses? එතකොට එහෙම කියලා කතාව වන house එක ගැන විස්තර කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ එකේ ආයනෝ what you did when you went there. මේ ඔක්කොම බෙදලා කතා කරන්නේ විනාඩි දෙකක් කතා කරන්න ඕන නිසා. Vanessa talks a lot about this. She says they went swimming in the river and went to see farm animals and picked fruit. Like Vanessa, try to mention a number of things you did at your relative's house. Imagine a few things if necessary. It does not have to be true. Again, බලන්න මෙතන කියන කතාව. It does not have to be true. මේක ඇත්ත වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද එක්සැමිනර් බලන්නේ මේක ඇත්තමද මෝ කියන්නේ බොරු කියනවාද කියලා IELTS එක්සැමිනර් ඔයාව පීනලයිස් කරන්න දඩුවම් කරන්න හදන්නේ. අපි බලන්නේ කොහොමින් කතාව ඇදගෙන යන්න ඕනේ. අපි දන්නේ ඉංග්‍රීසි ගැට ගහගෙන නිවැරදිව ඇදගෙන යන්න. එතකොට ඒක ඇත්තම වෙන්න ඕනේ මොනවා හරි එතන කරේ මොනවද කියලා මොනවා හරි ටිකක් කියන්න. ඒතර ඔයාලට හොඳට වෙලා වෙනවා විනාඩි දෙකක් කතා කරන්න. How you felt when you were there? Vanessa says very little about this. She says it was nice to walk around the area and people were very friendly. But she doesn't mention her feelings. Saying how you feel or felt about things is a good way of expand your talk. Even if the topic card doesn't ask for it, for this topic, you could say, for example, that
it was exciting, fun, boring, to go there and explain why. You could also use verbs, for example, I really loved, enjoyed, and then I hated going there. අනේ වගේ feelings ගැන කියලා කතාව ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. අපේ target එක තමයි කොහොම හරි ඇත්ත හරි බොරු හරි ලස්සනට ඉංග්‍රීසි වලින් grammar හරියට කියලා විනාඩි දෙකක් කතා කරන එක තමයි මේකේ game එක. අපි බලමු training session එකට යනවා. I'd like to tell you about my grandparents' house. That's my dad's parents. I'd like to tell you about my grandparents' house. That's my dad's parents. I'd like to tell you about my grandparents' house. That's my dad's parents. They lived about 2 hours from us by car in a small town. They lived about 2 hours from us by car in a small town. They lived about 2 hours from us by car in a small town. The kitchen had an old wood stove, so it was very warm in the winter. The kitchen had an old wood stove, so it was very warm in the winter. අපි තව පාරක් එක කියමු ප්‍රදීප්. The kitchen had an old wood stove, so it was very warm in the winter. The kitchen had an old wood stove, so it was very warm in the winter. The kitchen had an old wood stove, so it was very warm in the winter. I lived in a flat in the city, so playing in a big garden was great fun. I lived in a flat in the city, so playing in the big garden was great fun. I lived in a flat in the city, so playing in the big garden was great fun. right comparison එක මම skip කරනවා. අපි යන වගේ topic එක දැන් ඔයා කතා කරන වෙලාව a place in your childhood. Now it's your turn to talk about relatives home you visited when you were a child. You will see the topic and a list of points you should talk about, and you will have 1 minute to prepare. Try to talk for 2 minutes. Before you start, you will see some tips to help you with this part. Right. ඉතින් topic එක 1 minute දෙනවා. බලන්න prepare වෙන්න. Right. 1 minute ඉවරයි. ප්‍රදීප් ඕකේද? හරි වික්‍රම. හරි. full try එක දෙන්න මේ රතු පාට එක ඉවර වෙනකම් කතා කරන්න. මේකේ රවුම ඉවර වෙනකම්. Okay, I'm going to describe about my grandpa house. That is it's located in Kataragama in the bottom side of the Sri Lanka, and it's a medium-sized house, and they have
lot of home garden, large home garden, and they house made by small cement block, and I think it is a very uh, villageable area and very that's located sorry Gaul gaya mulai ඉඳලා පටන් ගමුද මොකද ප්‍රදීප්? mulai ඉඳලා පටන් ගමුද Gaul හරි. ගයා අවුලක් නැහැ. ආයෙ රීස්ටාර්ට් කරන්න. මම රීස්ටාර්ට් කරනවා. I'm going to describe about my grandpa house. That located in Kataragama area near the Kataragama Devalaya, and it's a very small house and prepared by use coconut leaf and using mud houses, and they live in my grandpa and my uncle. It is our big house in my parents. That house has it's a very large home garden and lot of fruits and vegetables cultivated in that land. That have one lobby. All the materials are a lot of material woody like cupboards and anything. I think 2 minutes gone. it's a very ඕකේ ප්‍රදීප් අපි බලමු මොඩල් ආන්සර් එකත් එක්ක. ඔයා තව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේක දැන් 2 මිනිත් කතා කරන එක ලේසි නෑ. අපි බෙදාගත්තේ නැත්නම්. අපි මොඩල් ආන්සර් එක බලමු. මොඩල් ආන්සර් එක එච්චර අමාරු නෑ. මොඩල් ආන්සර් එක බලන්න 1.3 1 minute and 30 second එක කතා කරලා තියෙනවා. ඊට මේ මොඩල් ආන්සර් එකත් එක්ක අපි ඉම්ප්‍රූව් කරගමු. අපි බලමු මොඩල් ආන්සර් එක කොහොමද කියලා. ඒක බලලා අනිත් හැමෝම ගෲප් එකේ ඉන්න හැමෝම මේ කතාව හොඳට ට්‍රේනින් වෙන ඉස්සරහට. right? I'd like to tell you about my grandparents' house. They were my dad's parents. I went there a lot when I was a child, and I have very good memories of it. They lived about 2 hours from us by car in a small town. The houses in the street were made of red brick, and they all looked the same. Most of the people who lived in the street were old, and they all knew each other, which was nice. It was a medium-sized house with 3 bedrooms. The kitchen was my favourite room. It had a big table and chairs, and there was an old wood stove, so it was very warm in winter. I had lots of fun playing board games there with my sisters, and I enjoyed helping my grandmother make bread and cakes. I also have nice memories of the garden. My granddad grew fruit and vegetables, and there were lots of big trees. I lived in a flat in the city, so seeing birds and insects and plants coming out of the ground was very exciting. There was just one thing I didn't like: the neighbour's dog.
It was a Labrador, and it was very unfriendly. I was afraid to walk down the street because I thought it might bite me. මේක තමයි අපේ මොඩල් ආන්සර් එක. මම මේක කොපි කරලා දාන්න ගෲප් එකට. මම සමිත්ගේ සර්ටිෆිකේට් එකක් දාලා තියෙනවා ලකුණු 70ක් කරගත්ත එක. right. එතකොට මේකේ ඒගොල්ලෝ highlight කරන එක තමයි ආන්සර් එක. introducing the topic. I would like to tell you about my grandparents' house. They were my dad's parents. I went there a lot when I was a child, and I have very good memories of it. Right. Giving a detail and extra information. So detail කරන විදිය අපි නිතර කතා කරනවා. Using linking words. And okay, දාලා link කරලා because so highlight කරලා talking about feelings. එක අදා තව ටිකක් අදගෙන යන්න පුළුවන්. Which was nice. I had a lot of fun playing football, playing board games. Okay, යාගේ feelings ගැන කතා කරන එක තව point එකක්. ඔය ASCII ඔයාලට කතාව expand කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා තමයි යාලා encourage කරන්නේ. Right. අපි යන මේ ටෙස්ට් එකේ අමාරු පාර්ට් එක අන්තිම පාර්ට් එක ඩිස්කෂන් පාර්ට් එක. ඒකේ questions සිංහලෙන් අහුවොත් හිතලා තමයි උත්තර දෙන්න එක පාට අමාරුයි. ඒකෙන්ද එක පාට වාඩි දෙන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි අමාරු හින්දා අමාරු කියලා. එහෙම නැහැ. මේ level එකේ අහන ප්‍රශ්නත් එක තමයි අමාරු. අපි training වෙමු. Families and home. If they are a perfect family size, is there a perfect family size? Do you think family size එක තියනවද? perfect එකක්. සංඝ සම්පූර්ණ family size එකක් තියනවා කියලා හිතනවා. Should teenagers have their own bedrooms? What's the right age for young adults to leave home? In this section, you will listen to Vanessa responding to questions in part 3 about living at home and leaving home. You will study the format of speaking part 3 and record your own responses to questions about the family and home. The exam format of part 3 අපි හැමදාම කතා කරනවා 4 to 5 minutes යනවා. In part 3 of the speaking test, the examiner will ask more general questions around the topic from part 2. In your discussion, you give opinions about different situations and provide examples and explanation. Okay, අපි යනවා training session එකට. අපි බලමු යාගේ part 3 එකේ එයා දෙන උත්තර ටිකත් එක්ක මේක අපි බලමු. Vanessa didn't share bedroom when she was a child. True the false. Vanessa thinks that teenagers should have their own rooms. True the false. Vanessa's country students usually live at their university. True the false. Vanessa thinks children should learn to wash their clothes. True the false. අපි බලමු ප්‍රදීප්ගේ answers ටික කොහොමද කියලා. Now, let's go on to think about family home. Yeah? And the arrangements for families. Do you think it is better for children to share a bedroom or to have their own bedroom? Well, in my case, while I was growing up, I shared my bedroom with my 2 siblings for a while. And we were quite little, and it was, from what I remember, it was really nice. Because it was not just a bedroom where we sleep, but we also played there a lot. And we got along well, so it was nice. But when we were growing up, I think children or teenagers, they really enjoy their independence, so they are looking to have a room of their own. So I would say that if you're a kid, it's okay if you share the bedroom, but if you're getting older, you need your own space. So at what age do you think it is best for children or young adults to leave home? Well, it depends. If, for example, if you're a student and if you're gonna go and study somewhere else, and it's very common in other countries for young people to go and live on campus, and that's when they leave home. In my country, it's different. We usually stay at home, and we leave when we have the money to pay for a house or rent a house. And how old is that normally?
Around your 20s, perhaps, if you already have a career or if you have a job, a stable job. And how do you think parents can help their children prepare to live independently? I think that by teaching them the value of money, by teaching them to be independent at home, to do their own things, chores, like for example, to be responsible for your own, I don't know, your own clothing, doing the laundry or your own dishes when you eat, and also by sharing their own experience with them. Well, thank you very much, and that's the end of the interview. Right, Pradeep. මොකද ඉතින් Vanessa don't share bedroom when she was a child. True or false? False. Vanessa thinks that teenagers should have their own room. True or false? True. In Vanessa's country, students usually live at their university. True or false? False. Vanessa thinks children should learn to wash their clothes. True or false? True. බලමු. Answers ටික okay, correct. වීඩියෝ එක බලද්දී හැමීට ඒක focus කරන්න. Listening part එක හොඳයි. Exam focus area of final එක. Exam focus. The question of in part 1 and 2, the speaking test are about everyday things. You use your personal experience to answer them. In part 3 is about ideas. So it's more difficult. The examiner will ask you to give opinion on general things connected to the topic in part 2. There are some questions from part 3, Vanessa's test. When is the right time to start family? Do you think? හිතන ප්‍රශ්න තමයි අහන්නේ. ඒක සිංහලෙන් අහුවා තමයි. What's the right number of children to have? Is there an ideal family size? ඔක සිංහලෙන් අහුවත් what's the right number of children to have? දරුවෝ කීයක් ඉන්න ඕනේද? කීයක් ඉන්න එකද හරි කියලා අහුවොත් එකපාරට අමාරු. Is there an ideal family size? නියමිත family size එකක් තියෙනවද? family එකක ඉන්න ඕන නියමිත සංඛ්‍යාවක් තියෙනවද? පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාවක් තියෙනවද කියලා සිංහලෙන් අහුවොත් එකපාරට හිර වෙනවා. ඒකයි මේ part 3 එකේ stuck වෙන්නේ. Do you think it's better for children to share bedrooms or have their own? When is the right time for children to leave their parents' home? ඒවා ටිකක් thinking questions. How do you think parents can help their children to be independent? Part 3 lasts for 3 to 4 minutes. During that time, it's important not to give very short answers. හැම වෙලාවෙම answer එක expand කරන්න. You should be ready to give opinion about things. And you should support your opinion with reasons and example. Note that content of your opinion is not important. There's no right or wrong answer. දැන් මේ කියන එකත් එක්ක ඔයාගේ අදහස මේ වැරදිද හරිද කියලා හිතන්නේ මොනවා හරි කියන්නයි ඕනේ. The important thing is to speak and make your ideas easy to understand. Listen to how this test taker use reason and example to give a full answer. එතකොට මේ වගේ question එකදී සමහර ස්ටුඩන්ට්ලා හිර වෙන තැනක් තමයි when is the right time to start a family? family එකක් පටන් ගන්නවන වයස කීයද කියලා අහුවොත් ඔයා හිතන එක හරි හෝ වැරදි හෝ වේවා. ඔයා හිතන දැන් ඔයා කියනවා උත්තරේට එක්සැමිනර් මොනවා හිතයිද දන්නේ මං ගැන වැරදිට හිතයිද දන්නේ 14න් පටන් ගන්න ඕනේ කියලා කිව්වොත් එහෙම එකක් නැහැ. මොනවා හරි කියන්නයි ඕනේ. ඔයා ජජ් කරයි කියලා බය වෙලා ස්ටක් වෙන්න හොඳ නැහැ කියලා තමයි එයාලා මේකෙන් නිතර highlight කරන්නේ. දැන් බලමු මේ answer එක model එක. Do you think it's better for children to share bedrooms or to have their own bedroom? බලමු එයා කොහොමද කියන්නේ කියලා. Do you think it is better for children to share a bedroom or to have their own bedroom? I'd say it's better for small children to share a room, just so they aren't lonely or afraid at night. That way, they'll also learn how to share things and how to play nicely together. Teenagers are different though. They're learning to be independent, so they probably need their own space. Right. අපි බලමු. ඒ යාගේ හිතන විදිය. ඒ විදිය model answer එකක්
හදාගන්න බලමු. එයත් කොපි කරලා දාන්න. ට්‍රේනින් සෙෂන් එකට යන්න. I'd say it's better for small children to share a room. I'd say it's better for small children to share a room. I'd say it's better for small children to share a room. On the other hand, teenagers probably need their own space. On the other hand, teenagers probably need their own space. On the other hand, teenagers probably need their own space. Well, I guess it depends on the situation. Well, I guess it depends on the situation. Well, I guess it depends on the situation. I think parents should teach their children about money. I think parents should teach their children about money. I think parents should teach their children about money. The main thing is to help young people become independent over time. The main thing is to help young people become independent over time. The main thing is to help young people become independent over time. right. Comparison එක skip කරනවා. අපි යනවා ඔයාගේ final speaking එකට. Bringing up children. Now it's your turn to answer questions about families and home. You are going to hear some questions and record your answers. In the exam, this section lasts 4 to 5 minutes. For this practice activity, try to talk for 1 to 2 minutes in total. Before you start, you will see some tips to help you with this part of the test. අපි බලමු මොනවද. මේ තියෙන්නේ tips ටික. Use different ways to give opinion. Support your opinion with reason and example. The contractions පාවිච්චි කරන්නලු. අපි යනවා final exam. When is the right time to start a family, do you think? It depend on the. I think it depend on the their experience. Yeah, normally, I suggest 18 years better. What's the right number of children to have? Is there an ideal size of family? That is I think that is it's depend on the parents because the lot of some people some parents are like more family, some are not like that. It depends on the parents. Do you think it is better for children to share a bedroom or to have their own bedroom? In young stage, I mean very small childhood, parents can be share the bedroom for them, but the after 14th age, I think we live in separately and independent. When is the right time for children to leave their parents' home? Normally, they are become young. I mean, after 18th year, they know what
or what is the real situation of the culture and other society. I think they learn lot of things, how to live independent, and how to depend on haven't we how to can with how to live without their parents. How do you think parents can help their children to be independent? Mm, uh, in childhood, in the childhood, a lot of students and learn to give the learning give some learning, a big what the how to independent, what is the society, what how to other uh, members, like we they we we they help us because the in the young age, a lot of student can get a wrong decision, and but sometime learn by it. I think parents are always try to learn and give the experience, how to what is the society, what is the what are the other how to relationship between uh, their their friends and society members. Alright. කම්පැරිසන් එකට මම යන්නේ නැහැ. මොඩල් ආන්සර් එකේ හොඳට බලන්න. තව ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟ එකේ ගොඩක් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න වෙනවා හැමෝටම. ඒතර මේ ස්පීච් එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මම මේ මොඩල් ආන්සර් එක දානවා ගෲප් එකට. එතකොට ඔයාලා මේක ලියලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. මම ගෲප් එකට මොඩල් ආන්සර් එක දැම්මා. රයිට්. එතන මොඩල් ආන්සර් එක අපි අහලා බලමු. When is the right time to start a family, do you think? I guess when you have enough money to pay for one. Being a parent is expensive. Things like clothes, activities, and equipment cost a lot of money. Also, parents need to have enough time for children because each child needs lots of love and attention. What's the right number of children to have? Is there an ideal size of family? An ideal size? It depends. Small families are much easier if the parents are very busy, for example. I think it's better to have more than one child, though. Children need siblings to play with, and older children can help their parents look after younger ones. Do you think it is better for children to share a bedroom or to have their own bedroom? I'd say it's better for small children to share a room, so they aren't lonely or afraid at night. That way they'll learn how to share things and play nicely together too. Teenagers are different though. They're learning to be independent, so they probably need their own space. When is the right time for children to leave their parents' home? Again, it depends. If you're going to university in another part of the country, you have to leave home. On the other hand, if you're just starting to work, it can be difficult to pay rent, so it's probably best to stay with your parents and save money. How do you think parents can help their children to be independent? Well, I think children should learn about money. You can teach them to save by giving them pocket money, for example. And they should learn to keep things clean and tidy. You know, do the laundry, clean their room, wash the dishes. That's what my parents expected me to do. එතකොට මේක තමයි අපි එකේ thinking pattern එක මොඩල් ආන්සර් ඉදිරියට ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ
different ways to give opinion කියන තමයි පළවෙනි එකේ යාලා highlight කරන්නේ. I guess එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන් නම් it depends කියලා I think කියලා කියන්න පුළුවන්. What I would say again it depends probably best I think ඒ වගේ අපිට එක opinion දෙන්න යන්න පුළුවන්. Supporting opinion with reasons and examples. ඒතර reasons examples කියලා support කරන එක තමයි අනිත් එක. තුන්වෙනි එක using contraction. හැම වෙලාවෙම අපි කියන contraction use කරන එකේ වැදගත්කම. That's all. එතකොට අපේ ටෙස්ට් එක අද කරා ප්‍රදීප් සාර්ථකව කරා. නමුත් ඊළඟ එකේ තව ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න ඕනේ. ප්‍රදීප්ගේ තුන්වෙනි එක මම හිතනවා හොඳටම කරයි කියලා. එතකොට මේ වෙනකොට අපි ඉවර කරලා තිනවා මෙන්න මේ ටොපික්ස් ටික. මේ ටොපික්ස් ටික හැමෝම ට්‍රේනින් වෙලා ඉන්න ඕනේ. දැන් ෆයිනල් වයිව් එකට කලින්. එතකොට ඒක ට්‍රේනින් වුණාම අපි ෆයිනල් එක්සෑම් එක වයිව් එකක් විදිහට තියෙනවා. ඉතිරි වෙලා තියෙනවා මේ ටොපික්ස් ටික. ඉතිරි වෙලා තියෙන තව 4යි. 4න් එකක් පෙට්ස් කියන එක සමිට් කරනවාකෝ මම හිතන්නේ සමිට් අද ගන්නවද වෙන දවසක් ගන්නවද කොහොමද දන්නේ? අද පොඩ්ඩම වෙන දවසක කරන්න කියලා බැලුවේ මේ. හරි අවුලක් නැහැ. එහෙනම් වෙන දවසක් කරමු. තව ටොපික්ස් 4යි තියෙන්නේ. එතකොට මම බෙට්ස් කරනවා. හරි. බෙට්ස් එතකොට සර් මේ හෙට කරන්නන්නේ. ඔව් හෙට කරන්න යනවා ආයෙ. හෙට කරන්න. එතකොට 4ට ජොයින් 4ට නෙවෙයි ඔයාලගේ වෙලාවෙන් 8ට ජොයින් වෙන්න. ජොයින් වෙලා අපිට අග්ගාලා එක පෙට්ස් පාටි එකක කරමු. ඉතිරි තුනත් බෙදලා දෙන්න කටියට. ඊට පස්සේ තුනම කරපො නැති අයට මම තව ටොපික්ස් තියෙන තව සෙෂන්ස් තියෙනවා. මේ A2 ලෙවල් එකනේ B1 ලෙවල් එකේ තව ස්පීච් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික කරන්න පුළුවන් කරපො නැති අයට. දැන් සමිත්ගේ කීවෙන එකද කරන්නේ එහෙමනම්? තුන්වෙනි එකනේ. හරි. එතකොට ප්‍රදීප්ට තව එකක් තියෙනවා. නිරෝෂා එකයි කරේ මං හිතන්නේ. දෙකක් කරානේ? දෙකක් කරා ඒක තමයි. එතකොට නිරෝෂාගේ තුන්වෙනි එක කරමු අනිත් කට්ටිය කරන්න. නිරෝෂා ටෙස්ට් එක කරන්න මම දැක්ක කරා වගේ ඔය මැදදී අතෑරියද ටෙස්ට් එක නෑනේ? පොඩ්ඩක් කට් වුණා මගේ අතින් අර ඒක තමයි. ආයෙ දැන් බිඳුව කියලා වැටලා තිබ්බා මම හිතනවා. ඒක මැදින් ඒක බිඳුව වැටෙන්නේ නැහැ කාටවත්. 50 ගහගෙන ගියා 30ක් විතර ගන්න පුළුවන් ෂේප් එකේ. මේ මම බලුවා මැදින් මොකක් කරේ මිස් වෙලා යන්නේ නැති මොකක් කරේ කියලා. මේ පුළුවන්තර දෙතුන් පාර try කරන්න නිරෝෂා. C2 level එකට ඔක්කොම එන්න ඊට පස්සේ මම writing එක වෙනම පටන් ගන්නවා. සර් කරපු ටිකේ මොඩල් ආන්සර් ටික පොඩ්ඩක් බලලා දානවා සර් අපිට පොඩ්ඩක් ආයෙ බලලා ටෙස්ට් කරන්න ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. කරපු ටිකේ මොඩල් ආන්සර්ස් නම් මට ගන්න අමාරුයි අර වීඩියෝ එකෙන් බලලා කරපු අයට වීඩියෝ හරි හරිද අයින ගන්න පුළුවන් හරි හරි ඉස්සරහට කරන ඒ වගේ මේ කොපි කරලා ගෲප් එකට දාන්න. හරි සර්. අර ඒක මේ ඒක විශ්ව මට ඒක මොකද තේරුන්නේ නැහැ කොහොමද ගන්න කියලා. නෑ ඒ කියන්නේ කරපු ටිකේ රෙකෝඩ් එකෙන් මම කරපු එකේ අර වීඩියෝ එකෙන් බලලා ටයිප් කරලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. මට දැන් මේකෙන් කරන ගමන් ටට්ටක් ගාලා ගෲප් එකට කොපි කරලා දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් ආයෙ අරක ස්ටාර්ට් කරගෙන යන්න වෙනවා. දැන් තමන් කරපු ටෙස්ට් එකේ එක ටයිප් කරලා දාන්න කිව්වනම් ඔක්කොටම එකතු කරලා ආන්සර් එකක් හදා ගන්න පුළුවන් පොඩි. එතකොට ඔක්කොම ෆයිනල් ටෙස්ට් එකට ප්‍රෙපෙයාර් වෙන්න පුළුවන්. සර් එහෙම ටයිප් කරලා කොහොමද දාන්නේ අපි දැන් අර කරපු ටෙස්ට් එකද සර් කියන්නේ? නෑ ඒක නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ මේ අපේ වයිව් එක දැන් මේ අපි දැන් අද හරි. මොකද මේකේ අන්තිම එක අමාරුයි මේ හැම ටොපික් එකකින්ම පුරුදු වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒක රැන්ඩම්ලි අහන එකක් තමයි ඔයාලා වයිව් ෆයිනල් එක්සෑම් එකේ කියන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒක හරියට කරන්න නම් මේ ඔක්කොම ටොපික්ස් ප්‍රැක්ටිස් වෙලා තියෙනවනේ මොඩල් ආන්සර්ත් එක්කම. ඒක ඔයාලා ගෲප් එකක් විදිහට හොඳට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. අපේ එක්සෑම් එකේ අනිත් අර ඔන්ලයින් එක්සෑම් එකෙත් ඒකෙත් C2 ලෙවල් එකට ඔක්කොම එන්න බලන්න. ඊට පස්සේ අපි ඉස්සරහට යන්න. IELTS එක අමාරු නෑ. ඒතකොට මේ ඉද ප්‍රැක්ටිස් කරමු. රයිට් මොනවා හරි තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ගන්න පුළුවන්. මම බලන්න තව. ඕකේ පොඩ්ඩක් ඕකේ අමාරුසේ ගොඩක් කරන ඩිසිෂන් එක තමයි තියෙන්නේ. මොනවද? ඩිසිෂන් එක මොකද? ස්ට්‍රීම් එහෙනම් ලිස්නින් සර්. ලිස්නින් එක. ඒක සමිත් ලිස්නින් එක එච්චර දෙයක් නෑ. ඔයාට තියෙන්නේ මේ ෆිල්ම්ස් 10ක් බලනවා නම් මටත් ඔගේ ප්‍රොෆෙසර් ආලෝකපතරණ කියලා ලංකාවේ ඉන්න තාමේ සර් ෆිල්ම්ස් බලන්න කියලා කිව්වේ මේ ඉංග්‍රීසි සබ්ටයිටල් එක. ෆිල්ම්ස් 10ක් විතර බලුවා නම් හොඳ ගානට එනවා. ටීවී සීරීස් එකක් එහෙම මොකක් කර හොඳ ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන එකක් බලුවා නම් ඉංග්‍රීසි සබ්ටයිටල් එක්කම අර එක්සෑම් එකෙත් සර් මේ දැන් ඒ කියන එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් අර ඒගොල්ලන් මේ ශබ්ද කරන හැටි පොඩ්ඩක් වෙනස් හින්දා තමයි සමහරක් ඒවා හරි අමාරු තේරුම් ගන්න. ඔව් නේ හරි. ඔක ටික දවසක් ගියාම නේටිව් ස්පීකර්ස්ලා දැන් ඔය හොඳම ඉංග්‍රීසි මූවිස් ඉංග්‍රීසි ටීවී සීරීස් බලනකොට ඉංග්‍රීසි කතා කරන අයමනේ ඇහෙන්නේ. හොඳට කතා වුණාම මේ මාර්ලේසි මම නිකන් උදාහරණයක් කියන්නම්. يعني ඉස්සර මම මෙඩිකල් ෆැකල්ටියට ආපු දවස්වල මම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් නෙවෙයි ඉගෙනගෙන තිබ්බේ A level වෙනකම්.
A level දක්වාම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරපු ළමයි ඇවිල්ලා හිටියා. නමුත් එක දවසක ෆොරිනර්ස්ලා වගේක් ඇවිල්ලා ඉනකොට අන්තිමට මෙයාලා මාත් එක්ක තමයි ගොඩාක් හිතවත් උනේ. ජර්මන් නිව්සීලන්ත එහෙම ස්ටුඩන්ට්ලා සෙට් එකක් ෆයිනලි ඉවර කරලා. ඉතින් මෙයාලා මාත් එක්ක ගොඩක් හිතවත් වෙලා මේ මාත් එක්ක කතා කර කර තමයි ඉන්නේ දැන් මෙඩිකල් ෆැකල්ටි හොස්පිටල් එකේ කලබෝල හොස්පිටල් එකේ සර්ජරි වෝඩ් වල මාත් එක්කම තමයි වෝඩ් රවුන්ඩ් යන්නේ. එහෙම මාත් එක්කම තමයි එළියට යන්නේ. කෑම බීම කන්න ඔක්කොම දැන් ෆොරෙන් නිව්සීලන්ත ඕස්ට්‍රේලියන් ඒ වගේ කට්ටිය සෙට් එක. අන්තිමට මෙයාලා කතා කරන ඒවා අර ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ඉගෙන ගත්ත ළමයි මගෙන් ඇවිල්ලා අහනවා මොකද්ද මචං අරයා කිව්වේ මට තේරෙන්නේ නැහැ එකපාරටම කියලා. මට තේරෙනවා උනාට. ඒතර මම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරලා නැහැ. මට තේරුනේ කොහොමද? අරුන් එක්ක කතා කරලා කණ්ඩ හොරු වෙලා. ඒ 아무තම මැජික් එකක් නෙවෙයි නේද? ලිස්නින් එක. මේ ලිස්නින් එක හුරු වෙන නම් ඔයා ෆිල්ම්ස් කීපයක් බලනවා නම් 100% ෆිල්ම්ස් 10න් එහා පැත්ත බලනකොට හොඳට හුරු වෙනවා. නැත්නම් ටීවී සීරීස් එකක් බලන්න. මේ ඒක එතකොට මේ ලිරික්ස් එක්ක බලන එක හොඳයිද නැතුව බලන එක හොඳයිද? නෑ මොකද අපි අර ලිරික්ස් වලට සාමාන්‍යයෙන් මේ හැබැයි වුණාමස ඒක දිහාම බලනවනේ S දෙකෙන්. නෑ ඒක අවුල නෑ. කන් දෙකයි ඇහැයි දෙකම කෝඩිනේට් වෙන්න ඕනේ. කන් දෙකයි ඇහැයි දෙකම කෝඩිනේට් වෙලා තමයි මෙමරි එකට හරියට වදින්නේ. දෙකෙන්ම නියුරෝන් ආවේගන යන්නේ ඇහෙන් යනවා කන් දෙකෙන් යනවා දෙකම ගිහිලා කනෙක්ට් වෙනවා බ්‍රේන් එකට ඊට පස්සේ තමයි සංජානනය වෙලා තේරුම් ගන්න. third part of the brain එකේ තේරුම් ගන්න part එක වෙනම තියෙනවා. ඒතර කන් දෙකේම දෙක සර් අර සර් ડોක්ටර් කෙනෙක් කියන සර් හොඳටම දන්නවනේ ඒක මම ඇහුවේ. ඔව් නෑ අනිත් එක අර මගේ යාළුවෝ සමහරක් අය කියනවා ලිරික්ස් බලන්න එපා මචං මේව මේ කියන එක එතකොට කටින් කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකයි මම සර්ගෙන් රිසර්ච් එකක් නෑ එතකොට කවුරු හරි එහෙම කියනවා රිසර්ච් එකක් මොකක් හරි කරලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නෑ කියලා. 100% ෂුවර් සමිත ඔයා බය වෙන්න එපා. ලිරික්ස් එක ඔයා බලන්න. ෆිල්ම්ස් 10කට වඩා බලනකොට කනට හුරු වෙනවා. හොඳටම හුරු වෙනවා. දෙතුන් පාර බලවත් කමන්නේ. ආස ෆිල්ම්ස් කීපයක් හැබැයි හොඳ ඉංග්‍රීසි ඒවා. ඉංග්‍රීසි ඇමරිකන් හරි UK හරි මොනවාරි හොඳ ඉංග්‍රීසි ෆිල්ම්ස් එක Netflix හරි දාගත්තාම පට්ට ලේසි. ලිස්ටින් ටක් ගාලා හරියනවා. මම අර කිව්වේ අර ෆොරිනර්ස් ලගේ උදාහරණ. ඒක ලේසි. රයිටින් ට්‍රේනින් කරන්න නම් ඔයාලා C2 ලෙවල් එකට කට්ටියට ආවට පස්සේ මම ඒක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් arrange කරනවා. ඒක C2 ගන්න එක නම් ටිකක් අමාරුයි වගේ. නෑ ඒ අමාරු නෑ පට්ට ලේසි කට්ටියට කරන්න බල. ඕක නිතර ටෙස්ට් එක කරන්න දෙතුන් පාර කරන්න. හරි ලේසි. අපි තාම දැන් මේ හරියනේ දැන් කරගෙන යන ගමන් C1 C2 කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙවල් එක C1 තුත් ඇති C2 කියන්නේ IELTS වල හොඳ ස්කෝර් එකක් ගන්න පුළුවන්. බලන්නකො කට්ටියම try කරලා මොනවා හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් අහන්න එන. all right එහෙනම් හැමෝටම good night. හෙට හම්බෙමු එහෙනම්. I say good night. Thank you, sir. Good night. Good night, sir.